Yes, please start. Karan. Thank you. So during the coronavirus crisis, we can see mass infection, highly risky relief distribution programs, and no viable solution, which leads us to the core problem, untraceable human interaction. So our big idea is to create an artificial intelligence system integrated with viable channels so that we can provide dynamic functionalities for contact tracing. The central system will use two channels for which are mobile app and health card. The central system will use QR code as tracker generated by the app or health card to finally produce reports. This is an outlook of our app where we can generate or scan QR code or use Bluetooth to track. We have already submitted our prototype in the earlier stage. Now, how will it work? It works on two ends. First one is merchant end and the second one is user end, which the general public will use. Let me explain the operating process briefly. Suppose your office authority will be ordered by the government to set up a QR code outside of the building using merchant account. Before you enter the building, you must scan the QR code using your personalized account. How does that help us stop the transmission? Let's say one has been tested corona positive recently. The central system will automatically categorize his data based on location, time, and direct or indirect interaction. The central system will send an alert to people via call or message or app who may have been in touch with him or in those places during his presence. This will massively reduce the community transmission rate. If we do a feasibility check, this solution is easy to implement and easy to use, provides flexibility of media, such as two viable modality for the app and the health card, so which makes the solution viable. Now this question remains, how can we use the system in the new normal? Before answering that question, I would like to present a case. Firdausi Kadre, a Bangladeshi scientist who led an extensive research to identify the determinants of severe dehydration from diarrheal disease. They worked on this research for over 1 year, where they had to go through the evidence from 22 years of admissions in hospitals of Bangladesh. If we take a closer look, we can see a slow, long process with a huge database to work on, which does not promise high accuracy as these are not real-time data. Lack of real-time data analytics hinders implementing solutions. Therefore, it becomes a time-consuming initiative which is less effective. In this case, we have identified two core problems, which are analog research process and weak decision-making mechanism. Now, what to do to solve this problem? We will integrate the public hospital's data infrastructure with the system that we are going to build in order to collect patients' information, analyze those, and produce certain reports. I will give an example of the operation. Suppose you are at the outdoor session of the hospital, your personalized QR code through the app or the card will be scanned by the receptionist at the help desk. Then that receptionist will record your problems or symptoms in a computer linked directly to our system. We'll gather this information from the reception through test results and record and or of admitted patients, analyze those, and produce and suggest probable solutions which will be served to governments. Now, how does that impact? The government or policymakers can take action based on the suggested solutions, which can improve overall public health scenario of Bangladesh. Once created a user profile, that user will have personalized health profile served through the app. In terms of scalability, we will be able to partner up with private hospitals, clinic, private chambers, etc. in the later stages. But for the current situation, we'll be looking to partner up with the public hospitals only. Moreover, gradually we'll move forward to digitalizing the healthcare infrastructure. We have simple business models. During the COVID-19 crisis, we'll generate revenue by showcasing advertisements in the app and charge a minimum amount for the delivery of healthcare. In the post-COVID-19, we will sell data to the concerned business organization in order to make profits.
there is a market for this data worth of 60 crore. Obviously, the data we are going to collect is more valuable and worth than 60 crore. We calculated the value based on the pharma companies' expenditure on service. There are almost registered 300 pharmaceutical companies in Bangladesh right now. On an average, each company spends 20 lakhs taka in order to conduct this service per month. Now, we will be targeting only 1/4 of the market, which is worth of 15 crore. With a view to solving these two problems, we built up a team specialized in artificial intelligence, software engineering, and public health sector. We believe we can bring a change in public health conditions through continuous surveillance. Now, the biggest challenge is we will need seed money and complete authorization for the government to initiate and implement this project. As we can see, most of the project depends on the authorization of the government. So we'll need the exact association that we can get. The government can take a step ahead through incorporating the Health Code app because your life matters. We are Health Code Bangladesh. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Wonderful. I think almost on the dot. So, Juror, if you would like to ask questions. Thank you. আমাকে একটু just one sentence, if you can tell me what exact service are you providing? What is the solution and for whom? Okay, so can I share something from my side? This is Hasib, one of the team members of Health Code Bangladesh Limited. This is a very nice question from Ubaba Apo. Yes, we are giving a solution for the general people at this pandemic situation. That is, if they have this app in their mobile, so they will be able to get notifications whenever they are traveling in any public places, that if the place is highly affected area by the COVID-19 affected people, number one, and number two, they will get a notification if any people just roaming around him within 3 meters of distance, then they will again get a notification. And how will they get the notification? If both of the people does have the app in their mobile phone, and they will fill up the form during the registration process, so that our central database get the information of that specific people, if he's an affected people, or he's a healthy people, or he's quarantined. What does it mean? Quarantine means he didn't do the test yet, but he has some symptoms. So do you think public will give that information on their own? Do you think they're willing to give that information? Oh, that is why we have already told that we need government intervention for this. As you know, there are so many health campaigns that has been massively successful in previous days, like apnar shishuke tika din, baste hole jante hobe, jar hoy jokkha tar nai nokha. So this pandemic situation actually created a big opportunity for us to share such kind of information to the general people, that if you do this app, then you will be able to make yourself safe from the COVID-19 pandemic, and at the same time the other people will be safe through this information sharing, and that those information will not be shared in any public places. So if government is I'm sorry to cut you, আমি একটু just quickly জানতে চাচ্ছি যে there are quite a few applications, এরকম ideas already দেখেছি আমরা. How is it different? Sorry I ওকে, সো এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যদিও স্টার্ট করব COVID-19 দিয়ে, বাট পোস্ট COVID-19 এটা বেসিক্যালি পেশেন্টদের মেডিকেল প্রোফাইলিং করবে, এবং সেই মেডিকেল প্রোফাইলিং এ একবার যখন তার অ্যাকাউন্টটা তার কিউআর কোড থেকে বা তার অ্যাপ থেকে যখন একবার তার নামে একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করা হবে, তারপরে হি উইল গেট আ ইউনিক হেলথ কোড, যে কোডের আন্ডারে তার অ্যাকচুয়ালি টোটাল মেডিকেল প্রোফাইলিং হইতে থাকবে সবসময়। সে যত ডায়াগনোসিস টেস্ট করেছে, সে যত প্রেসক্রিপশন পেয়েছে, এই জিনিসগুলো যখন তার প্রোফাইলিং হতে থাকবে, একটা বিগ ডেটা কিন্তু বাংলাদেশে পেশেন্টদের কোনো এরকম রবাস্ট কোনো ডেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের নাই, এবং সেই ডেটাগুলো থেকে শুধুমাত্র কোভিড এর সময় কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ইজ দ্য ভেরি মিনিমাম পার্ট অফ দ্য হোল অ্যাপের যে ফাংশনালিটি। সো যখন আমাদের এই ডেটাগুলো জেনারেট হবে, তখন কমিউনিকেবল এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজের এগেনস্টে বাংলাদেশের সিনিয়র গুলো আমরা জানতে পারবো। সেই সিনিয়র উপর বেস করে গভর্নমেন্ট উইল বি এবল টু টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ
তাদের পাবলিক হেলথের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে অ্যাকচুয়ালি কোন, আপনি যদি জিওগ্রাফিক্যাল কাটে দেখতে চান, আপনি যদি এইজ কাটে দেখতে চান, আপনি যদি জেন্ডার কাটে দেখতে চান, utilize the data that will be collected through this process of contact tracing and then later on একটা ID হবে, that's what you're saying, right? এক্স্যাক্টলি। এবং ওইখান থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা দুইটা জিনিস কম্পেয়ার করতে পারবো, হোয়াট আর দ্য কারেন্ট ইনিশিয়েটিভস দ্যাট হ্যাজ অলরেডি বিন টেকেন বাই গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য রিভিশনস দ্যাট দে নিড টু মেক অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেজেন্ট ডেটা। এবং যেটা এটা যেহেতু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, তারা সবসময় কিন্তু এই ডাইনামিক একটা ডেটা এবং ডেটার থ্রুতে কিছু রিপোর্ট এবং রিপোর্টের থ্রুতে কিছু প্রবাবল সলিউশন সবসময় সাজেস্ট করতে থাকবে আর কি আমাদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা। তার উপর বেস করে what's the strength of your team members? এখানে কি ধরনের আছে টেকনিক্যাল আচ্ছা, could you please go to the slide, Sifa? আমাদের 19 number slide. Just reminder that I think we need to finish in another 40 seconds. Okay, so if you see, I'm the person who is at the very right side. I'm basically I'm a pharmacist, I'm a healthcare professional, and I started building my career in pharmaceutical and health marketing and communication back in 2010. So এই জায়গাটা থেকে টোটাল হেলথ কেয়ার ফ্র্যাটার্নিটিতে কিভাবে কাজ করে, ডক্টর, পেশেন্ট, ইভেন ড্রাগ স্টোর, ইভেন ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলো কিভাবে কাজ করে, সো এই মেকানিজম এই জায়গাটা আমাদের জানা, এই জায়গাটা আমাদের জানা থাকার কারণে we will be able to actually and we have database of all the doctors and different patients in our personal database. তো সেই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে হেল্প করবে। So business graduate is there, software engineer is there, so this is how we will do that. Okay, off to you, Minhas. Yeah. Sure. Any question? Any last question, Bipasha Appa? Amar question chilo. You're talking of artificial intelligence and providing solutions. Right. To different data analysis for a diagnosis for you're providing. Where will you be getting, and where is the database, or কোন year upore scientific research, but who is going to be providing all these solutions or feeding these data to the machine? Okay. Yeah, this is Shihab. I'm a software engineer. আমরা অ্যাকচুয়ালি আর্টিফিশিয়াল যে ন্যারো ইন্টেলিজেন্সটা আছে আমি সেটা ইউজ করব ইন দ্য ডোমেন অফ মেশিন লার্নিং। ওটার সাথে আমরা ইন্টিগ্রেট করবো হচ্ছে বেসিয়ান নেটওয়ার্ক, which will give us the degree of truth. That means we made the probable solution from that network, and after that we'll use some conditionals, variables and demands, যেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে সায়েন্টিফিক যারা হেলথ স্পেশালিস্ট আছে তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমাকে দিব, আমি অ্যালগরিদমে ইনপুট করব এবং সেটার বেসিস হচ্ছে আমাদেরকে একটা রিপোর্ট ক্রাফট করবো এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে আমরা হচ্ছে পরবর্তী আমরা সলিউশনটা নিতে পারবো। আর এসটিআর মেথড যেটা হচ্ছে গ্লোবালি এখন সরি আই এম গোইং টু কাট ইউ देयर একটু আমি একটু কোশ্চেনটা আর একটু করে টেকনোলজি পার্টটা আমি বুঝলাম যে how you're going to do it, the algorithms and everything that you're going to use. Which institutes are you going to use, or which type of professionals are going to be feeding, because it's the অনেক ধরনের ডেটা থাকবে, এখানে মেডিকেল ডেটা আছে, এখানে ফার্মাসিউটিক্যাল ডেটা আছে, সো কাদের কাছ থেকে নিয়েছেন এবং তাদের সাথে সেই সব স্টেক হোল্ডারদের সাথে কি আপনারা অলরেডি কন্ট্যাক্ট করেছেন কিনা? দ্যাটস দ্য পার্ট আই উড লাইক টু নো। Okay, so very interesting question. I'm sure যে আপনি এই বিষয়টা জানেন যে IQVIA is a company, the multinational company. They actually track the prescription data from different drug stores, এবং সেইটার থ্রুতে তারা অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর ডিমান্ড এবং ড্রাগ ডিজিজ প্যাটার্ন, তারপরে হচ্ছে আপনার প্রেসক্রিপশন বা মেডিসিনের যে প্রেসক্রিপশন করে সেটার যে এখন যে প্যাটার্নটা, এই জিনিসগুলোকে তারা ট্র্যাক করে। 4P নামে একটা কোম্পানি আছে, যে কোম্পানিগুলো বেসিক্যালি দে অ্যাকচুয়ালি যে রিপোর্টটা জেনারেট করে সেই রিপোর্টে হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিজিজ এবং ডিজিজের এগেনস্টে আপনার ডক্টর এন্ডে যে ধরনের ডিমান্ড জেনারেশন হয়। সো আমি যেহেতু ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সাথে অনেকদিন যুক্ত ছিলাম, সো আমরা দেখেছি যে অ্যাকচুয়ালি আপনার ধরেন ডিজিজ, তারপরে কমিউনিকেবল এবং নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলোর প্যাটার্নগুলো অ্যাকচুয়ালি কিভাবে শিফট হয়, কিভাবে চেঞ্জ হয়, এবং একটা পেশেন্টের হেলথ রেকর্ড রাখতে গেলে হোয়াট আর দ্য প্যারামিটার্স দ্যাট উই নিড টু ইনপুট ইনটু আওয়ার ব্যাক এন্ড, সো দ্যাট আমরা রবাস্ট ডেটাটা পাই। এবং সেই ডেটাটা নেওয়ার জন্য একটা তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যাপের মধ্যে এমন
এমন কিছু প্ল্যাটফর্ম থাকবে যেটা টাইম টু টাইম আপডেট হতে থাকবে, কিন্তু একটা পেশেন্টের জার্নির সাথে সাথে। একটা পেশেন্ট যদি জানুয়ারি মাসে একবার ইনভেস্টেড হয়, তারপর উনি যতবার ওই হসপিটালসে, জেনারেল হসপিটালে অথবা অন্যান্য হসপিটাল, আমাদের পার্টনার হসপিটালগুলোতে যাবে, তখন কিন্তু তার হেলথ আইডিটার এগেনস্টে কিন্তু তার ডেটাগুলো নতুনভাবে জেনারেট হতে থাকবে, এবং সেই নতুন ডেটাগুলো কিন্তু ওই একটা আইডি এগেনস্টে জেনারেট হওয়ার কারণে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোফাইলিংটা সময়ের সাথে সাথে কিন্তু এনরিচড হবে। সো একটা অটো ডেটা জেনারেশন প্রসেস কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকবেই। আর প্রাইমারিলি আমাদের যে ডেটাটা, আপনার ধরেন এইচসিপি দের যে ডেটাটা লাগবে অথবা অন্যান্য যে ডেটাগুলো লাগবে, এই ডেটাগুলো কিন্তু পারচেস করার জন্য বাংলাদেশে অলরেডি দুইটা organization আছে, those who actually do the survey and sell the data. So we do have network with them already. I'm sorry, I think we need to move on. And thank you so much, the juror and the team, Health Code Bangladesh. Wonderful presentation once again. Let's move on. If you kindly release this screen.